Hello guys, come back again with me Adelia Rimbani, nursing undergraduate student, Aisyah University of Surakarta, studi number 202013002. Sneeze and cough etiquette, etika batuk bersin. Number 1, cover your nose and cough with a thick tissue. Tutup hidung dan mulut dengan tisu tebal. Practicing respiratory etiquette, covering your cough and nose, washing your hand, and etc. Can help reduce the chance you all get anyone else sick. Mempraktikkan etika pernafasan seperti menutup mulut, hidung, mencuci tangan, dan lain-lain dapat membantu mengurangi kemungkinan Anda membuat orang lain sakit. Make sure to dispose of your used tissue right away to help prevent them from spreading your germs. Pastikan untuk segera membuang tisu bekas Anda untuk membantu mencegah penyebaran kuman. Number 2, sneeze to your elbow. If you don't have a tissue, the best way to hold your sneeze is to bend your elbow and close to your face while sneezing. Bersin ke siku Anda. Jika Anda tidak memiliki tisu, cara terbaik untuk menahan bersin adalah dengan menekuk siku dan mendekatkannya ke wajah saat bersin. Number 3, don't sneeze into your hand. Jangan bersin ke tangan Anda. Even though your hand might contain the sneeze, think about how many things you will have to touch with them. You will only be spreading germs around as you touch things. Meskipun tangan Anda mungkin menahan bersin, pikirkan tentang seberapa penting benda-benda yang ada di sekitar Anda. Anda hanya akan menyebarkan kuman di sekitar saat Anda akan menyentuh sesuatu. Jadi, saat bersin, usahakan jangan menyentuh barang-barang sebelum mencuci tangan. Number 4, wash your hand. Cuci tanganmu. Whenever you sneeze, it is very important to get rid of any residual germs by washing your hand with soap and water right away. This is especially important if you sneeze to your hand or a tissue. Setiap kali Anda bersin, sangat penting untuk menyingkirkan sisa kuman dengan segera mencuci tangan dengan sabun dan air. Ini sangat penting jika Anda bersin ke tangan atau ke tisu. Number 5, stay away from people. Jauhi orang-orang sekitar. Sneeze can come on unexpectedly and no one expect you to keep your distance from other people at all times, just in case. However, if you are sick and are sneezing aloud, do your best to give other people some space. Bersin bisa datang tiba-tiba dan tidak ada yang mengharapkan Anda untuk menjaga jarak dari orang lain setiap saat untuk berjaga-jaga. Namun, jika Anda sakit dan sering bersin, lakukan yang terbaik untuk memberi ruang kepada orang lain. Okay, thank you for your attention. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. See you, bye-bye!